it's time to tune into the bag. MSU Radio 90.3 or 101.7 FM. MSU Radio. Leeknoxy, the hottest local artist. Alright, it's a very good Sunday right here at MSU Radio 90.3 or 101.7. And as we are just taking over, as you know that we are here to support local content. Those are on an easy Sunday. But it's not just an easy Sunday, it's also an exciting Sunday because tinevaterere vamwe vakamirira a decider game per Premier Soccer League, that is the EPL. Between Liverpool and Tottenham. So they're saying that Liverpool only needs a point kutiba ya winner league 9. Even the next games which are going to come, Liverpool only need a game. So panorita betting, maybe you might want to consider the fact that this game is being played at home per Anfield, right? But that's not why I am here. Today I am here to introduce you to one of our local artists. His name is Leeknoxy, and Tom Tambira panopa MSU Radio. Leeknoxy, zvakamira sei? Aiwa ini ndinofara makasimba. Aiwa tino simba. Vakawanda vachazonzwisisa why you are here and nenzira yawafamba nayo nekwawabva kwacho. We're going to be talking about that later, but tisingadunyanya kuwaste time. Tikuda kuti vasingakuzive ndisati ndambovapa nzwisa ye album ratinaro panapa rachada kuti tizosempla vakawanda vamwe vasingazive kuti Leeknoxy ndiani. Can you let them know umbotionesa kuti anombonzi Leeknoxy anoita nezvei? Yeah, I think pandakamboita imwe interview kumashure ndakamboti Leeknoxy anonzi Eri. Okay. Ndanga ndaita shortcut nasi ndazouya manje kuti ndivaudze kuti anonzi Leeknoxy ndiani. Leeknoxy anonzi Elvis Vanda Susu. Okay. Chizvarwa chemuno muzvichavane. Alright. Akadzidza pautongana apa. Okay. Akakurira ipapo adzidza primary pamusipani. Okay. So from there ndingati Leeknoxy is a messenger. Okay. But tingati a late messenger kuti ndakazononoka kuuya. Mutonange ndakanonoka. Alright. But andina kunonokesa bozi. Okay. You said you all know the Elvis. So where did the Leeknoxy part come from? Zokuzoti Leeknoxy zakazova papi, because I understand that zitara kuchachero ndi Elvis. Yeah. Nyaya yakazoitika mind yekuti mukukura kwati tichiita kutaiterera music saka ndaiterera Budonox. Okay. So pandakatanga inini kuita zvekuimba wazeno kuti tori nechipo ndakatoita zvokutozoudzwa kuti aiwa baba mukuziya zvamukuita. Saka pakuudzwa mai pandakaitwa apa ndanga ndine link inainzi Weight of Power aishanda na Budonox. Alright. Saka pandakaenda kustudio ndakatoenda chitonzi Elvis kana kuti Eri. Anondiziya kubva patakatanga tichirekodha namafoni waitongoziva kuti uyu anonzi Elvis Eri. But musi wandakazosvika kustudio manje akabva azonditi iwe semunhu anosimbisa Budonox. Why vasingangokuti Leeknoxy? Saka ndakabva ndatoona kuti paintroduction pandakati ini ndini Leeknoxy zvakabva zvatomecha. Okay. All right. Ladies and gentlemen, remember this is MSU Radio 90.3 Canal 101.7 FM, and sekutara kwandaita ndedzera ndikati ndine mukomana anetwa Leeknoxy, and Leeknoxy wabva nepa South Africa I believe. Ku South Africa uita zvimangoma chete here kana kuti une some other side hustle that you are also doing? Leeknoxy actually arikuita zvemangoma then achiita zvefuti zvekubata kumota. Okay. Saka zvinhu tu zvaari kumanyidzana nazvo. Alright. Saka dzimwe nguva achinonoka but anouya kumafans ake nengoma. Alright, ladies and gentlemen, you have had it yourself. So atikulaunya kuwaste time today titite tichipinda mumangoma Leeknoxy. So Leeknoxy,
une a specific genre ya unoimba ye music, or you're a versatile type of artist? Inini actually type ye music yacho regani ngoti so far ndiri kuzama kuda kuti ndigadzire yandinoti afropop, but ndino now it's anvesa because chero kudanzo ndinobatika. Ana chance ngagona gospel ndotoita because nditori ne collaborate ndakaita na Joseph Chibafire na Father Mazunzi. Ndinobatika kwese but okay. Actually ina angu mafans ndoda kuti azame kumbotambira musambo yangu iri yangu pachangu. Okay. Isina kwandinonzi ndakajegera. All right. Totora nyaya ye album iri ratiri kuda kuti sample. Just in brief tuchazonyatsa kupinda mariri in a bit. Album iri rakanangana nechi endera 2025, which I understand very well. Rakanyanya kutarisa pane chi album. Album iri pachokwadi so far rakauya ndichiti like pakutanga ndati ame messenger nditi album rinotonzi Mtumwa. Okay. Saka pakutanga vanhu havangatange kukuunderstanda. Vanofanirwa kutanga vaona kuti chokwadi uri Mtumwa here. Okay. Saka iri album ndere kuti vanyatsokuziva kuti inini ndakatumwa pamangoma ende ndinotomiririra kutumwa ikoko. Okay. Yeah. All right. Ladies and gentlemen, so right about now, ndiri kuda kutanga nekudonedza one of the tracks from the album. Right, so pane vangasati vachinzwa, well, you got to hear it here first pano pa MSU Radio. Ichi chinonzi Hlali Ulinde. Chiri kutizama kutaura nezveichi Leeknoxy before tapinda machiri. Ndofunga vanhu vakutoona kuti zvatochinja. Yeah. Like ndati ame messenger. Hlali Ulinde hachichazi chishona ichi. Kuchishona ndechekuti gara urindire. Zviro kuti pane something chaitobikwa chihombe papa pakugara wakarindira. Ndofunga vachazobvunza vanzvawo ikoko kuti chii chainzi gara wakarindira. Ladies and gentlemen, brand new straight out MSU Radio and coming through from Leeknoxy, chiri kunzi Hlali Ulinde. Enjoy the latest banger. Wemakomo to the fullest. Ndini eri. Daluli nestandwa mnamyaptanda. Iyofuni mali nzobuya nzokchata. Wena daluli nde mundwa minyakufuna. Iyofuni mali nzobuya nzokchata. Ntemba wena, mina ntemba wena. Ntemba wena, mina ntemba wena. Muntu wami uyawazi, wena muntu wami wena uyazi, ukuti nyakutanda kwa mambela, mudiwa wangu andiko kunyepera, kubvira kare kare kudara dara ndichadzidza chizulu, kubvira kare kare kudara dara ndichadzidza chizulu, uri mumwe wangu mai mwana ndozvandokuvimbisa, uri mumwe wangu mai mwana ndibofanda kuziya. Hlali nestandwa mnamyaptanda. Iyofuni mali nzobuya nzokchata. Wena Hlali nde mundwa minyakufuna. Iyofuni mali nzobuya nzokchata. Ntemba wena, mina ntemba wena. Ntemba wena, mina ntemba wena. Iti Hlali. That's the track coming through from none other than Leeknoxy, wemakomo, Hlali Ulinde, from his latest album.
So remember to come through past 0782903903 as we are sampling Leeknoxy's latest brand new album. So Leeknoxy tichitasa nyaya yekutanga mangoma wakatanga zvemimanzi izvi rini? Leeknoxy paakatanga zvemumanzi actually ndanga ndiri kuchikoro. Okay. When was form that? 4. Form It was 2014. Okay. So pane mumwe muchinda akauya akabva kuSouth Africa ainzi Siko. Ndatifungidzira kuti kuimba kwakagosha. Saka akauya achibva aita live shop kwaMuspana. Saka rimwe timu randayidzidza naro rakabva ratanga kutora mic paya richiimba. Ini ndandiri munhu wemadramas ndaisatoimba ipapo. Rakabva ndanokumbirawo bhachi kune mumwe munhu. Nekepesi. Nemaglasi ndobva ndadzoka kumakomenti. Saka ndakadzoka mai ndichipiwa mic zvechipo zvinozviita zvega. Ndakabva ndatoimba song yakanakidza vanhu zvokuti ndakupedza papaya. Ndakabva ndatanga kutotaura kuti ndinane vanhu vakati ndiwe zvokutoshamisika zve. Ndopa ndakatoona kuti zvinenge zviri kudarika ndaita basa nazvo ipapo. Asi pandakazotanga kurekoda it was 2015. Okay. All right. Tichasa collabos. This album rine makolabo here kana kuti ese manga muchingova muri mega pa album rese? Makolabo pane 2. Okay. Actually ndingati 3. All right. Pane 2 andakaita nesemu munhu. Then bobva paita rimwe racho randakaita nemumwe munhu futizve anonzi Jawid. Okay. Rimwe ndakaita naLazerborn. All right. Yeah. Okay. All right. Now totarisa kureceiva kwemusic yenyu nevanhu. Vanhu vanoreceiva sei mimanzi yenyu? Pamunobuditsa paya reception yacho munoona yakamira sei? Vangu chaivo vanodaira. Vashoma zvavo but ndonyadzoti appreciate kuti ava ndevani? Zvekuti chino ndikatowana pane pachitowa nharo dzevaimbi papa vanotondiisa. Singatozikamwe kudaro papa vanobva vatoti aiwa uyu anogona. Bozini tovaudzawo kuti ndodi ndogona saka techitongoziyana paya. Right. And toza kuti ma-artists much of their bargain vanonyanya kuiwana through ma-live shows. Ma-live shows ari kuwanika here muri kumbopindawo here ma-live shows, or maybe right now ma-promoters asibatika, or maybe ma-promoters ari kungotsvaga regai ndiunze mubvunzo uyu ndakauti se-artist zvipi zvimingamupini kana kuti ma-problems amunoona kuti aya ndofunga akakwanisa kuadresswa as an artist mungangoenda mberi imimi penyu se-artist you are doing your part but pane pamuri kuona kuti it's beyond your control as an artist? Chinhu chandangoniita nacho chete kungoita curtain raiser wamamwe maartist vanhu vasingabhuki inini, but of which kana ndaita curtain raiser ndindotoona ndakatoperforma good mafans achitoti uyu tinotomuda ngadzoke. But actually ndisirini munhu anenge ari paposter because kazhinji kacho pandotomboita ma-curtain raiser ndesitoripo kana pamany more paya. But because of mafans angu anondirecognize kuti uyu anotopinda mahara ende ndichitotanga futizve ndotozonakidza vanhu zvokuti chero pakazouya wacho anenge achiziti ndiye hanzi ari kuuya unotongoona wega kuti ini ndatozoshandira mahara saka ndozvandisingadi. Vanhu ngavangotiyeukawo paya wotiwanira pedu. Okay. Actually Alright. Ndofunga mapromota muri kungozvinzwira hanzaiwa kandoda kuti mumbotibvisawo pauketening kana mati tiri kuketenawo timbotipawo something out there. Right. Ndotarisa kuti kwanogona pana artist aripo izvezvi anogona, not artist, a promoter or someone who may want to take your career to the next step. And mobva mabvunzo anzi Leeknoxy, which artists, I'll give you a number of 3 artists yekuti mukapuwa mukana wokunzi munge muchida kucollaborate with vemuno muZimbabwe, ndevapi amungada kucollaborate navo? vandoshuva amunoshuva kana kuti pachinge pamuka mukana? Pakutanga ndinoti Jasigina wetira rira uyo. All right. Anonditira. Then kuno kwedu handisari kudze zvangu handidi kudo. Now it's time to tune into the bag. MSU Radio 90.3 or 101.7 FM. MSU Radio. All right, let me ask about
Jazz Signal. Why Jazz Signal? Alright, actually Jazz Signal kubva kudhara ndichingokura ndaitongova kuti this is an artist chindanoimba saka ndozvondongofila kuti akazongonipa mukana togona kutogadzira hiti yekutozobreaka record. Okay. All right. So kamboka ndakuda kudropa right now. Kana Laserbone as well. Kanonzi vari kutida ikoko. Can you tell us briefly about this? Yeah, kuzvichawane vanotida man. Ndine makoza ndenyisangana uchazoperforma rini but ndisina ndibhuka kuno. But mafans angu anondida. Nana manda mabwe ndi mafans. Alright. Nana mimosa ariko mafans angu. Kunana mberengwa. Nemunhu actually muzvishavane takasanganisira kwedu kwese kunobata kwana maponzero kupi vanhu vanondida but mukana wekuti ndisangane nawo manje unochinetsa saka ndienda kuvayeuchidza kuti I know muri kutida kupi ikoko. Okay, exactly. All right, so ladies and gentlemen, dropping vari kutida ikoko from Leeknoxy, wemakomo, and this one is featuring Laserbone, and I hope that you get to enjoy it. Mr. Shabani. Zvishavane vari kutida ikoko, vari kutida manda mabwe, vari kutida ikoko, vari kutida kumberengwa, vari kutida ikoko, vari kutida mimosa, vari kutida ikoko. Atingare bambare, kazimbiza gitare, anziba zvinhu zvacho mafia muzasare, tasvika kumapfuku, kumatapataro vachukuchuku, tavataka sechibuku, ndabva ndapindira zvamukwafiyo, vandiona hanzi timu ndiyo, skiri racho rava kuita ndiyo, vazimbiza vanzi muri chongwa musiniyo. Zvishavane vari kutida ikoko, vari kutida manda mabwe, vari kutida ikoko, vari kutida kumberengwa, vari kutida ikoko, vari kutida mimosa, vari kutida ikoko. Vari kuti makanyanya shumba munogo apa mauya nalesa chireva mangoma momavesa komage saka shumba vanhu vakudai mi patinopinda ine vari kuchemera isu sivuza mbila shava kumaepani vati vakudai isu zvishavane vari kutida ikoko, vari kutida manda mabwe, vari kutida ikoko, vari kutida kumberengwa, vari kutida ikoko, vari kutida mimosa, vari kutida ikoko. Ini kwandinobva kuchizeti kwembonye masweti chingwazara zveti patiri ukangoita tuleti haunonge nyama unopaziva vechi. Ini kwandobva ndokuziva let's hope timu rangu manziva rova ikatanzika taratura chifuti chibuda nekumfuma zvishavane vari kutida ikoko, vari kutida manda mabwe, vari kutida ikoko, vari kutida kumberengwa, vari kutida ikoko, vari kutida mimosa, vari kutida ikoko. Zvishavane vari kutida ikoko, vari kutida manda mabwe, vari kutida ikoko, vari kutida ikoko. Osdola vari kutida ikoko, stanzo aikoko. Hanzi vari kutida ikoko, and ndofunga kana uri kuteerera either from Gweru 100.7 FM or you are listening from Zvishavane Mberengwa Manda Mabwe 90.3 FM as well. Do remember to follow us on our social media platforms. And remember, this is Midland State University radio station, and you know we are here to transform communities. And I've told you that in the studio I am with one of our local artists. His name is Leeknoxy. So remember, if you are also an artist out there,
make sure you send us an email per admin@campusradio.msu.ac.zw. You send us your music, and of course we get to play your music first throughout, and then you also get into the lineup yekuti unge uchipinda pama interviews edwe pano pa MSU Radio. So do make sure that you get in touch as well. And I would also like to see your messages coming through pa 0782903903 pa WhatsApp, my text messages. We are there. And remember Zita Detwa Uncle Kyle, but I'm going to be crossing back later on to Mary, and I think she should be holding it down for the drive time, right? So in the meantime, as we continue with Leeknoxy, ndanzamango mako akawanda channel that any quality, ndapi ma producer washanda now so far or auri kushanda now? Solely B Studios is the best. Okay. Yeah, baba ita anonzi Brave Mega Okay. from Malawi is the best. All right. Okay. Yeah, ivavo vakanyanya. All right. And unombobvira umbunya uchinja from there. Ayewa, ndino trust vanhu vangu. Because ngoma dzoenda kuvanhu. All right. Okay. Now tichasa nyaya kuti pama social media platforms, pama blogs kana kuti chichi music yenyu ino accesseka pama platforms akaita se api panda kuiwana. Actually kwandiri based kunyanya kuziva kuti music inowanikwa kwandino uploada ndiri pa YouTube. Okay. Leeknoxy wemakomo. Yeah. So Leeknoxy wemangoma vari kuda kuziva it's LEEKNOXY wemakomo. So I repeat that again, LEEKNOXY. I hope ndo same pa YouTube. Exactly. Yeah. All right. Now pama album ndango tanga kuplaya neiriri ija. Tine mamwe rema album akamboti akabuda so far kumashure kubva kuna Leeknoxy aingwa ma singles. Leeknoxy aigadzira ma singles. So this time chichakazo trigger kuti Leeknoxy ange akuda kuzoita album. Chinoitika manje ndechekuti ndikaramba ndichivapa masingo avagutsikana ndati iri album inonzi Mtumwa. Saka kuti ndakatumwa kuva ndichiuya nemessage dzakakwana. All right. I ndiri kuona kuti pane message iri papa, and that's one thing that I really have got to acknowledge. Regaitse tichisembula mangoma acho bit by bit. This one that I'm dropping chinonzi zonizo, I think chakanzi featuring Jawid. Maybe mungangonitaura kuti chingoma ichi chakafeature ndo chimtumwa omangoma racho ndo zitare theme album. Ndo zitare album. All right. Okay. Vachazoziva kuti tiri vatumwa vengoma tichaenda. Ladies and gentlemen, this is the theme song for the album Mtumwa Wengoma, coming through from Leeknoxy, featuring Jawid aka Sunny. And enjoy, you got to hear it here first on MSU Radio. Ulunde pattern, Jawid na mawesi. Pamchazoziva kuti ndiri mutumwa wengoma, ndengendaenda. Pamchazoziva kuti ndiri mutumwa wengoma, ndengendabaya, ndengendavaya. Mosara makungovhunzana, mosara makungoudzana kuti taisera naye uyu, taishanda naye uyu, tichifara naye, tichigara naye, ndava mberi ukoko, ndava kureyo. Pamuchazoziva kuti ndiri mutumwa wengoma, ndengendaenda. Pamuchazoziva kuti ndiri mutumwa wengoma, ndengendabaya, ndengendavaya. Arkoma tentan ndakatanga ndrvana chikila ndakapinda Mozambique ndakabuda ndechikila ndakatsuka Mozambique ndakachika ndechikila fote wakede chati pate pankila ndakatanga ndrvana chikila ndakapinda Mozambique ndakabuda ndechikila ndakatsuka Mozambique ndakachika ndechikila fote wakede chati pate pankila. Right and no killer. Because they say vakote sitiri mucheki. Right and no killer. Because they say vakote to right a sick. Right and no killer. New generation. Because they say vakote sitiri mucheki. Pumis killer. Because they say vakote to right a sick. Musashamisika kana isu tava mushiki nekuti pamangoma titori vanhu vakuru naJawid tiri kupisa namama wesi tiri kuhita tabura patani hombe
pamuchazoziva kuti ndiri mutumwa wengoma. Ndenge ndaenda, ndenge ndaenda. Pamuchazoziva kuti ndiri mutumwa wengoma. Ndenge ndabaya, ndenge ndavhaya. Mama vawesi najawit tawada magasa. We have heard the rest. And now Now it's time to tune into the best. MSU Radio, 90.3 or 101.7 FM. MSU Radio, transforming communities. Mr. Shabani, ndini Leeknoxy. Mudiwa wangu alikuchema ndirore, baby wangu alikuchema nditore. Mudiwa wangu alikuchema ndirore, baby wangu alikuchema nditore. Baby ziva ndiwe wandinoda, handidi kukushaya mudiwa ndapota. Ndikakushaya ini hana yangu inorova, switi ndichakubata mushe ndapota. Ndichakuchengetedza kwandiri wakakosha, ndichakuchengetedza mudiwa wanguka. Mudiwa wangu arikuchema ndirore, baby wangu arikuchema nditore. Mudiwa wangu arikuchema ndirore, baby wangu arikuchema nditore. Usachema ndouya ndokutora, mbari zvino chimbomira nditsvake madhora. Tiya siyana nevanosora, vana basa ndini ndichakutora. Ndiwe wandoraramira ende ndozvipira, mudiwa ndazvipira. Ndiwe wandoraramira, mudiwa wangu arikuchema ndirore, baby wangu arikuchema nditore. Mudiwa wangu arikuchema ndirore, baby wangu arikuchema nditore. Baby ziva ndiwe wandinoda, handidi kukushaya mudiwa ndapota. Ndikakushaya ini hana yangu inorova, switi ndichakubata mushe ndapota. Ndichakuchengetedza kwandiri wakakosha, ndichakuchengetedza mudiwa wanguka. Mudiwa wangu arikuchema ndirore, baby wangu arikuchema nditore. Mudiwa wangu arikuchema ndirore, baby wangu arikuchema nditore. Arikuchema ndirore, arikuchema nditore, arikuchema ndirore. All right, ladies and gentlemen, that's another tune from none other than Leeknoxy wemakomo chinonzi aichema ndirore. Chicha chaitika papa anga achichema kuti murore mama ne long time ere na Leeknoxy musiri kurora, kana maybe it's just something that was relating kuimwe nyaya mukambonzwawo. Nanga ndine mchinda wangu. Okay. Braki ranga rane 3 years asina kurora saka reda kuroorwa saka ndandakumiyeuchidza manje kuti ukona chiroora chaya. Okay. Bozichi mwana ari kuchema kuti ndidini kuti ndiroore. All right, okay. Now tichasa panyaya yekunyora kwamunoita mimanzi, munonyorerwa here? Because tozimbodza kuti mimanzi imwe vamwe vanenge vana writer, imi munonyorerwa here kamunozvinyorera? Uye kana pari kunyora mimanzi zvinongoita zvekuuya here? Vamwe vanotanzi tinonyora kana tiri under the influence, kana tinonyora kana ari makuseni, kana kuti pane maconditions. Munoita sei pakuzoita come up with the song?
sezvandambotaura zviya kuti inini ndanga ndiri munhu anoita zveacting ndo yandogona thingi mukatarisa pana mutumwa wengoma isomwe kungoti just kungoudza vanhu kuti pamuchatanga kuti Leeknoxy ndesingachaite 200 okay ende ndatoenda paya yeah saka iyi yekuchema ndorei I think this album ndofanwa kuti ibute ma-episode from pakutanga unofanwa kutanga nahlali ulinde okay then number 2 pane imwe track rinonzi ndichazoda wani I think ndiri kuti zvichabuda kumavidhiyo manje zvandiriva because inini pandinogadzira music ndinoarrangea according nekuzoacta kumberi pamavidhios acho okay vanhu vaone kuti zvandaitaura ndaiza yeah but his name is Leeknoxy wemakomo, ladies and gentlemen, and of course it's only because time ine majealousy but remember zvinongoitika pano pa MSU Radio 90.3 kana kuti 101.7 FM mukoma Leeknoxy I know kuti munogona mune mashoko ekupedzisa because ndisandazoridza song yenyu yekuti tichipedzisa hurukuro yedu yanhasi mune mafans enyu pamwe amuda kungosimbisa at the same time mune zvamuda kuti mafans enyu ange akatarisira andina kuzobvunza kuti tine mavidhiyo here atiri kuexpecta paalbum ndofunga ino ndo time yamakufanira kungoti udza pamwe chete neva mafans enyu anokutevererai nyaya iripo ndekuti mafans angu easy porai album matorinzva rakatogadzirwa chichaitika nchekuti kuYouTube mukaenda muchidzitsvaga nzeve idzi muchadzishayikwa nokuti ndiri kuda kuti muone chandaiimba ndaiti kudii mavidhios ari kuuya ese akakwana ndinovaporomisa okay all right ladies and gentlemen that is mukoma Leeknoxy wemakomo with his latest album and of course muchange muchirinzwa richiplayer pamashows akasiyana-siyanawo pano pa MSU Radio as we supporting our local content. So the last track that I'm going to be playing but of course I think ndazosirira one because of the time per album but I'm going to play another track from the album as we finish our interview for today ichinonzi ndichazodawo ani ndo chamambotaura chiachia naye all right so after this track definitely we are crossing over to our main studios so do stay tuned. My name is your Uncle Kyle and of course you know there is no subject for quality. Enjoy the rest of your Sunday. Saka wati ndichazodawo wani wati ndichazodawo wani kana iwewe usiku ndichazotamba nani kona Itali ndichazodawo wani kana iwewe usiku ndichazofara nani komudiwa wangu zvawanditi woenda wafunga kundisiya wanditi woenda wagaya kundisiya zvibvunze ugere ipapo kuti waenda ini ndichasara nani bebi waenda inini ndofara nani wati ndichazodawo wani kana iwewe usiku ndichazotamba nani kona Itali ndichazodawo wani kana iwewe usiku ndichazofara nani komudiwa wangu rangarira paya ndinewe mufaro wangu ini unounzwa newe iwe uri ruva remoyo wangu lazi uri chiedza cheupenyu hwangu saka waenda kana waenda ubibi kana woenda iwewe usazondisiya wati ndichazo zvawanditi woenda wafunga kundisiya wanditi woenda wagaya kundisiya zvibvunze ugere ipapo kuti waenda ini
ndichasara nani, baby waenda inini ndofara nani, wati ndichazodawo wani, kana iwewe usipo ndichazotamba nani, kona idali ndichazodawo wani, kana iwewe usipo ndichazofara nani, komudiwa wangu. Wati ndichazodawo wani, kana iwewe usipo ndichazotamba nani, kona idali ndichazodawo wani, kana iwewe usipo ndichazofara nani, komudiwa wangu. Wati ndichazodawo wani, kana iwewe usipo ndichazotamba nani, kona idali ndichazodawo wani, kana iwewe usipo ndichazofara nani, ko Now it's time to tune into the bad. MSU Radio 90.3 or 101.7 FM. MSU Radio. Transforming community. Now it's time to tune into the bad. MSU Radio 90.3 or 101.7 FM. MSU Radio.